about to start with our press conference after the game versus Žalgiris Kaunas and Anadolu Efes. First off, to give his comment is the Panathinaikos BC. I'm sorry. First off, to give his comment is Panathinaikos BC head coach Ergin Atama. I think that Žalgiris deserve to win. They are in the great momentum. Also 2 days ago they played one more great game. Also tonight they are playing very aggressive in defense and they push us to make a lot of turnovers. Tonight we made 15 turnovers. And defensively, I believe that tonight, especially Evans, he played a perfect game. It was very difficult for us to guard on him. And we didn't answer on the enough aggressivity, especially on the low post defense against Ulanovas and against Smith. Especially in the first half, Hernan Gomez made a lot of mistake on the hustle defense against on the low post. And second half also Dinos, we didn't answer well on that aggressivity. And then of course we stay on the game until last 2-3 minutes, but then Žalgiris kept the victory that they deserved more than us. Now we open the floor for the questions. Hello, coach. What didn't work against Keenan Evans? Keenan Evans is a great potential, and sometimes when he's on his day. Tonight, in the beginning, we tried to make a hedge-out defense against him. He found very well to the pass against Birutis, and we gave score to Birutis to him. Then we changed the defense on the second half. We stopped to make hedge-out for protect the rolls, but he make his shots on the pick and roll. So we have one of the best defensive perimeter players, Jerry Grant, that he stopped many players this season in the EuroLeague. Also in the first game in Oaxaca, we get a lot of successful to stop Evans, but tonight he played great. Maybe he thinks also for the first game that he didn't play well. Tonight he get revenge for my players. Coach, what do you think? How much Andrea Trinchieri changed Žalgiris, and what do you see different in Žalgiris game now? Well, Žalgiris are playing too aggressive, especially defensively. They play very well. Offensively, they use very well, especially Birutis. He's an important player on the pick and roll. Before, they have more shots on the off-screen shots with Dimsha. I saw that Dimsha is going down now. He takes less minutes, but they play very well. They play very well. So congratulations to Coach Andrea that he made good adjustments. And now I think that Žalgiris, with this atmosphere here, will be very difficult for all teams to come here and to win in this atmosphere with this energy that the team has now in the Žalgirio arena. Coach, previous summer you have changed all foreign players except Marius Grigonis. Now he's one of your main players. What you saw in Marius and why you decided to keep him? He's a great guy, Mario. After I checked his games for the last year, I saw that if I change his role on the team to keep him more on the three-man position, like I used many years, Krostaf Simon on that positions, and he adapted very well in that rules, and now he's one of our key players to do successful to the season so far. So I'm very happy to him. He's a great guy, great character, and now this season he play also the basketball that I asked to him. What qualities does he bring to this team? Yes, but okay, we talk about Grigonis, so he deserves about this. Grigonis has a quality, so he can shot, he can play pick and roll. He's a smart player, also defensively. He's aggressive. Also today, he was the best defensive player against Ulanova. So much better defense he made than our power forwards on the low post. So he's a great quality. Before also many years he was one of the best forwards in the EuroLeague. But last season the last 2 seasons he calmed down. But now I think that again he start to be a very important player for our team.
And the last question, please. Yeah, last question, and one more from me, Erikas Petrakas from Elitas. Coach, it's a question from a different opera. Anadolu Efes recently fired Dem Jan. Were you shocked or surprised by this move from your former team? Sorry, but I don't want to talk about my former team now. It's not time. Thank you. Thank you, Coach. We continue with our press conference after Žalgiris Kauno and Panathinaikos beats the game, and now the winning side's coach, Andrei Trinkieri, his comment about the game. Great game, unbelievable atmosphere, great week, 2 wins against 2 very good teams. Tonight we went over our limits. We saw how good is Panathinaikos in the first quarter. They were scoring in any possible way. We could not stop Nunn, we could not stop Grigonis. But what made a difference was our second quarter, where we were able to hold them at 13 points. And I'm very happy for one thing. We played a great game 48 hours ago with a lot of offensive quality, and today we were able to win diving on the floor like in a pool. I saw one play with 4 players with the green uniform diving for the loose ball. So being able to change the way you play in 48 hours and do what it requires to win the game, it's amazing. And now we should enjoy at least for one day. Now we open up the floor for the questions, so please. Hello, Coach, once again. One-man show again? Firstly, One-man show, only you? yeah, I'm talking about the win today. This is the second win in a row. As you mentioned before, it is the second time Žalgiris this season won 2 games in a row. First one were in the first and the second game in the EuroLeague. What could you say about this? I don't know what to answer. You like numbers. I like my players. So that's it. I really don't know what to answer. And talking about those offensive rebounds, were they the main key on against the Winning the battle of rebound was one of the key, and Arnas grabbing 9 rebounds was super important. Yeah, last press conference, you talked about players believing in themselves. Could you see that improvement throughout this week and throughout those past few weeks? Could you see that? Could you see that? Could you see that? Yes, of course. So you have the answer.
Keenan Evans today was phenomenal again, and we see him on the court, how good he is, but you see him more often in the practice arena and in the locker room. We don't practice. I would love to practice. Practice, but we don't practice. Yeah, and my question is about his personality and about him being as a leader, because we know that leaders are not only on the court but also off the court. With Keenan, I believe that the following catchphrase says everything. For him, action speaks louder than words. He shows on the court. He's a quiet guy, bright, and he's playing 120% every game. This doesn't mean that he won't have bad games, but he's there for the team every time. But all my players, this is 1 month I'm here, and every day I see one small step forward. We are evolving as a team and as a players. In the fourth quarter, we all saw those discussions with Arnas Butkevičius, and I saw also here outside this room that you also talked about, I think, about that same episode. What was that? What was the reason for it? A regular communication from the coach to an important player in a heated moment with some, I would say, mustard, okay? And don't take me wrong. I do my job, he does his job, and I'm blessed to have him. So we can disagree on a play, but he is a backbone of our team. Why? Because he sacrificed for the team every night in, night out. Coach, one more from me about Marius Grigonis. In the first quarter, he scored 10 points, and in the others, 5. What happened in those other 3 quarters? How did you manage to stop him? Nothing. That was not a tactical game. This was not a game with a lot of tactics, because it was a game with a lot of one-on-one situation, and we just raised the level of pressure on ball. So we slow down a little bit the passes. Griga is perfect. You know, he's so efficient when he has a small advantage to convert the advantage in fouls or three-point shot. So when we were able to have a better on-ball defense, from 1 to 5, we slowed down the ball and was easier to catch it. And the last one from me, Coach. Keenan Evans, after the game, told that if Birutis would stop shooting floaters, he jokingly said that he would kill him. Would you say the same? Definitely yes, and Biras knows. I'm gonna burn his car, I already told him. So, Good evening, Coach. Good evening. Just follow-up question about Evans. He broke his steals record while attacking against one of the best defenders in EuroLeague. So, how overall player is he? I mean, how important is he on both ends? He's our leader. He has great basketball personality. He's a quiet guy. He always let the court speak for him. And we are all blessed to have him, because he is able, one of his best characteristics, that he's able to be effective individually without killing the team game. I'm trying to ask him to don't stop the ball. He's trying to do whatever I ask, and he was very good passing the ball at the beginning, and then when we needed, he went one-on-one and scored. 4 out of 4 at home since you came here. I don't know that. You know it. I don't care. Maybe you should. I should that tomorrow is a day off, but I will have to work and prepare the game for Monday. So, when you have the chance to stop for 4, 5, 6 months, okay, like I did, I didn't want to take any job, and I wanted to make a hard reset, okay, and
when you do a hard reset, the first thing you have to do is to look inside. So what I can do better, okay? So I came here highly motivated, and when I see these players trying to follow me, trying to do what I ask, it's a lot easier to do the coaching job. So I believe that the final result of the game is a consequence of what you do before the game and in the game. A coach cannot control the result. I can do a great job and lose the game. I can do a so-so job and win the game because that was a good day for my players. But what I can do is come every day with a purpose to improve my team. This is my only goal. Then if we win, I'm super happy. What I wanted to ask you is about consequences on the table. Is this a right moment to check the table right now? Nope, it's not the right moment. It's the right moment to keep pushing and grinding. Thank you all for the questions. Bye. Edgarai, ideali savaitė, 2 pergalės namuose, kokios pirmos mintis po šitos pergalės? Šiek tiek buvo neramu pirmą kėlinį, nes labai slogiai pradėjom. Kaip ir treneris tikrai didelį akcentą dėjo, kad žaidžiam su žymiai geresnė komanda, negalim atsipalaiduoti arba per daug mėgautis praeitą pergalę, kur laimėjom, ir suprasti, kad žaidžiam prieš potencialią finalo ketvirto komandą, kuri turi begalę talento, ypač puolime. Tai pirmas kėlinys tikrai buvo toks neramus, nes atrodė, kad įsivėlėm į taškų lenktynę su jais, o taškų lenktynėse ilgoje distancijoje gali būti, kad ir neužtektų. Tai antro kėlinio galas, berods gal 4-5 minutės buvo superinės, ypač gynyboje, jos pristabdėm, o antra pusė aplamai diktavom tempą, diktavom rungtynių ritmą, žaidimas šiek tiek ir sulėtėjo, daugiau pasidarė pozicinių atakų, galbūt deflectionų. Iš mūsų pusės, kalbant gynyboje, taip pat gynybinių daug gerų situacijų, kažkur karštos galvos šiek tiek puolime buvo, prie jų dvigubinimo ir bandymo grįžti į rungtynės, kai aklai bėgdavo dvigubinti, tai porą momentų praradom kamuolius, bet kalbant apie antrą pusę, tai buvo mūsų pusė visiškai ir turėtume būti patenkinti, kad sugebėjom tai padaryti prieš tokią gerą komandą. Kalbant apie tas taškų lenktynės, ko Žalgiriui reiktų, kad jaustųsi užtikrinčiau, daugiau kažkokių ginklų puolime, ar ko pritrūksta, kad, sakykime, būtų užtikrintumas taškų lenktynėse? Tai kaip čia atsakyti, galbūt kitaip į tą klausimą, kai turim žmonės tokius kaip Arnas, Dovis, Edas, kuris dar irgi mokinasi, galima taip sakyti, bando priprasti prie europinio krepšinio, bet turim tokius gynėjus, didelius kūnus, ilgas rankas momentais, tai turim paversti tas rungtynės kažkiek gynybiniam, kai turim kažkokį pranašumą bent jau ūgio prasme arba gynybai, nes, kaip sakau, pasižiūrim į sudėtį, tikrai gera komanda, kuri turi begalę talento tiek iš viršaus, tiek iš apačios, gali tikrai bausti. Tai veltis į taškų lenktynės, manau, nelabai būtų daug logikos su tokiu varžovu. Edgarai, buvo dviguba savaitė, 2 pergalės iš 2. Ką tai pasako apie komandos augimą ir kur labiausiai augate? Kur pats labiausiai jautiesi, kad augate? Daug dalykų atrodo, tikrai nemažai kreipiame dėmesį į smulkmenas, į elementarius netgi kartais dalykus, išpildymą derinių, greitesnį, geresnį spacingą puolime, gynyboje didesnį aktyvumą, galbūt kartais ir per daug tų pražangų prisirenkam, bet bent jau stengiamės diktuoti, sakykime, tempą ir ritmą. Kitas dalykas, aišku, emociškai, kai taip išsikrauni, kai taip viskas vyksta, komandiškai žaidžiam, vienas kitą palaikom, kažkas padaro klaidą, tada kitas ateina pagelbėti. Puolime matom, kad kamuolys vaikšto, visi turi begalę opcijų parodyti save puolime. Tai taip ir gaunas, kad kažkaip ir psichologiškai lengviau ir tas pasitikėjimas atrodo geresnis, ko mums gal trūko šį sezoną, kai būdavo rungtynių pabaigos. Mes tos pralaimėdavom galus dažniausiai, bet dabar viskas užtikrintai savo vietose, tai viens už kitą stovim ir tas teisinas. Lyginam su ankstesniem dvigom savaitėm, ar didelis kojams skirtumas, kai nereikia keliauti? Skirtumas didelis, sakiau televizijai, kad šį mėnesį, jeigu skaičiuojam 3 dvigubą savaitę, tokio tvarkaraščio
tikrai neturėjom, šitą patį sakiau ir po praeitų rungtynių, tai sunku tikrai, daug kas kalba apie traumas ir panašiai, kaip tai sumažinti ir visą kitą, patikėkit, 2 savaitės yra labai sudėtingos ir gerai, kad šį kartą žaidėm namuose, kitą kartą žaisim ne namuose, bet vėlgi sakau, visiems vienodos sąlygos, galim tik kažkiek tai pasiskūsti ar dar kažką, bet kito kelio vis tiek nebus. Tai atsakant į klausimą, tikrai sudėtinga 2 savaitės žaisti. Kalbant dar apie tas pabaigas, paminėjai, kad geriau žaidžiat jas, čia ugdomas tas nugalėtojų mentalitetas? Galbūt ėjimas kartu link tikslo pergalės, nežinau, kaip ir sakau, daug detalių susideda tose rungtynėse, turim gerą komandą, šiandien berods naudojame 11 žaidėjų rotaciją, kur kiekvienas tiesiog įdeda labai svarbų indėlį, galbūt ne visada taškuose, galbūt atkovuotose kamuoliuose, galbūt gynyboje spaudime arba net galų gale padaryti 2-3 pražangas, kad numušti tempą. Tai kai visi daro kažkokias tokias užduotis, per daug neužsiciklina taškai, ten atkovoti kamuoliai, dar kažkas, tiesiog dirba savo darbą, džiaugiasi tais galbūt nematomais dalykais. Kynanas turėjo fantastišką antrą pusę, antros pusės pradžią. Ar pačiam irgi buvo įdomu, kaip atrodysite prieš Grantą ir kaip užsiautėjo prieš šitą antroją pusę? Ruošiamės tam tikrai, nes turi ir Grantą, ir gale ir Kalidzakį metę, kuris pastaruoju metu tikrai gerai žaidžia PAO komandoje. Tai kaip ir ruošiamės, bandėme priversti kitą matchupą, kad Kynanas turėtų, dabar tiksliai nepasakysiu, kiek tas gavosi, bet Kynanas atrado savo momentus ir kartais gal ir sudėtingi ir nesudėtingi, bet kai jisai tokiam ritme, tai matom, ką jis gali. Mėnesis Trenerių vadovavimo, kiek spėjote apsišlifuoti aplink šį trenerį ir ar jau žaidžiat jo krepšinį, ko jis nori iš jūsų? Reikėtų trenerio galbūt paklausti, kiek jisai mato to progreso, kalbant nuo pirmos savaitės ir dabar. Bet, kaip ir sakau, begalė daug rungtynių sužaidėm šį mėnesį, praktiškai turėjom galbūt 1 savaitę, kažkur 2-3 dienas, kada galėjom treniruotis ir tai viena iš tų dienų daugiau buvo skirta atsistatymui. Tai 2 tokios pilnos rimtos treniruotės, buvo tik tai sunku pasakyti, kiek išpildom jo, ką jisai nori, bet stengiamės, matom, kaip jam svarbu yra detalės, ką jam tai reiškia ir matom, kad ir prie bet kokio rezultato aplamai turi būti agresyvus ir išpildyti, ką jisai nori. Man pabarė Grigonį dėl tos nesportinės pažangos. Grigonis, kaip žinom, nelieka, šiandien skrenda namo, negalėsim pabarti šiandien. Nemačiau, jeigu asmeniškai epizodo, bet Marius jis moka parodyti, tai reiškia, buvo. Kiek smagu toks draugiškas, sakys, tas matosi ir pasišpagavimai, ir alkunytės, ir nugarą pastumė patį pergriovę tokie. Kiek smagus tokie draugiški susitikimai ir kiek norisi kažkaip prieš vieną kitą pasirodyti? Smagus, visų pirma smagu susitikti, kai dažniausiai gali susitikti vasarą, o sezonas kai eina, tik tai telefonu gali pasiskambinti arba pasirašyti, o kai pasimatai visai kas kita, daug klausimų, ne vien tik apie krepšinį, dažniausiai nori šiaip kažką pakalbėti apie gyvenimą. O krepšinio aikštelėje, tai žinom, vienas kitą, jau nežinau, N kartų žaidėme, N kartų treniravomės, labiausiai norisi tų susitikimų pakalbėti, nebūtinai apie krepšinį. Tos 2 pergalės žiauriai turbūt fanam pataiso nuotaikas, vis tiek seka turnyrinę lentelę. Kaip komandai tos nuotaikos dabar kinta ir kiek galbūt nereikia užsiliuliuoti, žiūrėti tą lentelę šiuo atveju? Faktas, kad negalima žiūrėti lentelę, ne mūsų nosiai šią dieną į tą pusę dairytis. Reikia tiesiog žaisti savo žaidimą, jį dar labiau gerinti, kaip pasakyti, prie gero greit priprantama, o kaip priversti save, tą žmogiškas savybės, kad neatsipalaiduoti, čia bus svarbiausia, kai mes sugebėsim tai padaryti. Ačiū. Edgarai, ką jūs pasirodė šiame pasaulyje ir tėtė pasikeitė, puikiai žaidžia ir Žalgiris laimi. Žaidžia gerai, svarbu pergalės, kaip pasakyti, Vidai. Daug emocijų, daug emociškai iškrovos, fiziškai galbūt ne tiek pavargau, kiek emociškai geros rungtynės. Bet Ideali savaitė pergalių skaičiumi, kiek tas nuotaikas pasitaiso po tokios savaitės komandai?
Tai aišku, džiaugiamės, visą laiką po tų pergalių džiaugiamės, ypač, sakau, ne tiek galbūt kiek tos pergalės, bet kiek pats žaidimas nudžiugino, tikrai solidžiai atrodėm abiejose rungtynėse. Jeigu kažkiek nerimavom, kad galim kažkaip netaip išeiti šiose rungtynėse, tai treneris padarė tikrai gerą darbą, kad būtume joms pasiruošę ir išėjom. Galbūt net neišėjom, o suradom galiausiai tą tokį agresyvumo lygį, kokį norėjom turėti nuo pat pradžių ir tas pasiteisino. Tas davė rezultatų, todėl ir yra tos dvi pergalės. Kaip Trinkeris, kai ruošia komandą tokiam dvigubom savaitėm, kad užsikrėt nuo pat pradžios ir pirmą kartą? Tai, kaip pasakyti, jisai tikrai gerą darbą daro. Jisai puikiai išlaiko mūsų tą koncentraciją, nemažai yra informacijos, bet mes, man atrodo, visai neblogai ją įsisavinam. Treneris irgi jau pratinasi prie mūsų ir žino, ką kiekvienas žaidėjas gali, kur tos informacijos galbūt reikia apriboti, kur jos galima, kaip sakyti, išplėtoti jo tas mintis pilnai. Tai ir sakau, jisai tikrai turi tą tokį, nežinau, struktūrą, braižą ir iškalbą, kas eina link jo minties išgyvendinimo. Tai jisai puikiai tą moka perkelti ir kur kas tai veikia. Visą sportinę pražangą tavo emocijų labai iš paties irgi daug iššūkė. Kaip tau atrodo tas vaizdelis pačiam? Ne, viskas ten iš tikrųjų palei taisyklės žiūrint taip, tai yra turbūt nesportinė pražanga, aš stengiausi išvengti to kontakto, kažkiek ta koja gavosi jo cilindrais, nusileido ties jie ar šalia jos ir tai yra traktuojama kaip nesportinė pražanga, tai tiesiog apmaudu, nes tos emocijos verda, niekada tokių nesąmonių nenori padaryti, bet kartais, taip gal. Treneris patruko, kaip pats prasiveržė į Blinkašės, ten 15 sekundė atakos ir būtent iniciatyvos. Čia labiausiai piktis buvo apie tai, kad reikia didesnės kantrybės tokiais atvejais ir ypatingai, kad žiūri į rungtynių pabaigą. Taip. Tam buvo tikrai mano avantiūra, tokį pamačiau atrodo kolidorių ir visai neblogai tas prasiveržimas kaip ir pavyko, bet kažkiek ir tų tikrai buvo tos baudos už rankų kabinimo. Tai, bet sakiau treneriui, tai jeigu aš tas avantiūros, kaip sakyti, neišpildau, tai reiškia, aš esu kaltas, nesvarbu, ten neprasižengė kažkas, švilpuko nebuvo, aš turiu nuleidęs galvą pasakyti, tai yra mano klaida, tiesiog tai vėl emocijos atrodo, bauda, bet ką, reikia žaisti viską. Sakai, irgi tokia rungtynių pabaigoje ir pirmavote, pačiam daug emocijų ir treneris tokiam emocijomis šoka, bet paskui paspaudžia ranką, kaip neperdegti degtukai yra tokie aikšteliai, žinai? Tai būna, kad perdegi, pavyzdžiui, Belgrade tikrai buvo sunkios rungtynės, kur atrodo klaida po klaidos ir tų vis ir ten ir puolime ir gynybai, tai žinot, tokios, kaip sakyti, tokios rungtynės, paskui daug apie jas galvoji, supranti, kad ir kaip bebūtų negali tų minčių įsileisti į galvą, ką padarei blogai, tiesiog rungtynės tęsiasi ir turi būti čia ir dabar, o šiaip emocijos, toks sportas, čia su juom reikia tvarkytis, su juom reikia išgyventi, kartais gali apsižodžiuoti, bet esam vyrai ir suprantam, kad reikia žaisti toliau ir kovojam dėl vieno tikslo. Vėl galingas startas iš Lauriną Brūdžio, pirmas kėlinys, per 7 minutės 10 taškų sumetė ir matė plakatai Laurinas Žverutis. Kaip pačiam patinka tokias etiketės Laurino? Tai Žverutis tikras jau nebestebina nieko, džiaugiamės iš tikrųjų. Labai Laurinų tai atsiskleidė pilnai prie Trinkerio ir jisai jo tas flauteris tai jau dirba pilnu pajėgumu. Iš tikrųjų, kas anksčiau tos komandos galbūt kiek rizikuodavo ir atimdavo tų mums tolesnių opcijų, tai Lauris puikiai užsibaigė dabar su jom ir tai atveria daug iš tikrųjų erdvės kitiem dalykams. Sakykime, jeigu ant jo išeina aukščiau pagalbos, atsiveria pasas, iš ko atsiveria vėlgi prasiveržimai, jisai yra didelė dalis to mūsų geresnės atkarpos ir sakau, čia tikrai reikia pasakyti, kad Lauris labai gerą darbą daro. Tos pergalės turbūt labai stipriai pataiso Sirgalio nuotaikas, jis tiek seka turnyrinę lentelę. Kaip komanda išlaikyta tokį santūrumą ir neužsiliūliuoti po tokios savaitės? Tai manau, treneris išlaikys tą koncentraciją tikrai, jeigu tik pajaus, kad mes kažkur čia jau klaidžiam. Ta jisai turi, tai niekas mums čia neleis atsipalaiduoti ir patys žinom, kad nieko nepadarėm. Pirmą sezono pusę tikrai buvo nemažai tų dalykų iššvaistyta ir išbarstyta tų pergalių, tai sakau, negalim irgi niekur toli žiūrėti ir nieko skaičiuoti. Sužaidėm taip gerą savaitę, reikia tai tęsti ir viskas. It's amazing. Feels amazing. Our first successful double week. We battled hard and we deserved it.
talking about those double weeks, 2 wins in a row. It's the first time since the beginning of the season. What are your thoughts about that? Feels good, but we can't let this get to our head. We have a lot of work to do, but this is a good wave to be on, and I'm glad that the work we're putting in is showing. Panathinaikos until this game was one of the best in the EuroLeague. They ranked third. How were you able to minimize the risks that they proposed to other teams? Sticking to the coach's game plan, and most of it is just being physical, not letting them be comfortable, and believing that we can win. Talking about your matchup today, it was Jerry and Grant. Arnas said that he's one of the best defenders in the EuroLeague. Mm-hmm. Could you talk about that matchup a little bit? And obviously, you had a perfect game, almost perfect game, 35 efficiency, and so on and so forth. He's a tough guy. He even credited me on some crazy shots. But he's physical. He's made a lot of players struggle. He got me when we were playing at their gym. So it feels good to get this win and have an efficient game. Yeah. Talking about a little bit about the coach. What did you learn about him throughout this month from his both basketball sides, both as personality-wise? As you can see, he has a lot of personality, but just like us and just like the guys, on the coaching staff, he wants to win just like us, and he's coming to help us, and we're helping him. So it's such a group effort that he's such a maniac in the brain and so smart that it's working out, and all the stuff he has us doing in practice is working. Tonight, Žalgiris won the rebound battle against Panathinaikos. How could you comment about that? And obviously, Arnas contributed 9 rebounds, others offensive rebounds, 1 as well. So yeah, that's huge. We know that they're a big team, and we have to. That's such a huge battle when it comes to winning. That you have to be physical, and that's extra opportunities for us. And for us to have a guard and have 9 rebounds, that's huge. So we can't always be the bigs rebounding. We have to help them out. They're down there battling, especially with someone like Matthias Lasort. We have to get him out of the way and help the bigs rebound. Has your personal game changed when the new coach came to the team? I guess I could say he makes me use less energy in a way. Gets me in some off-ball situations, and that helps other players' confidence grow. To take the tension away and for them to be able to attack and make plays, he makes it easier for me. Kendrick tonight was on fire. How would you describe him as a player and his show tonight at Žalgiris Arena? He's an amazing player, amazing scorer. He uses his body well to get to the basket and create space. But big shout out to Dovidas and Arnas for making it tough for him all night. He made some shots, but he started off really hot, but it wasn't a easy finish for him. Yeah, with your bloody finger, what happened there? It's just a little scratch, one of those little scratches that bleeds a lot for no reason. Laurynas Birutis gained confidence in recent games. What do you think in general about his development and about that patented floater? He's the biggest reason for our success right now, and it's amazing to see. I just told him once we sat down after the game that if he stops shooting the floater that he shoots, we're all going to kill him. So he has to keep this confidence, and he keeps that confidence. We're going to keep playing very well, and good things are going to happen for him. Cyber lošimo automatai. Ruletė. Lažybos. Stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Cyber.